And as everybody already aware, this webinar will be mostly focused on the article that was distributed called A Steady and Comfortable Posture. Итак, сегодняшний вебинар будет посвящен последней статье, которая обсуждала йога-асаны. But, as always, we're going to be discussing charts and therefore, focusing on all aspects of Jyotish. Но, как обычно, обсуждая вот эту тему, мы будем затрагивать также и многие другие аспекты Jyotish. But as usual, we will start our webinar with our Sanskrit prayers. И, как обычно, начнем вебинар с молитвы на санскрите. Om Ganantva Ganapatikam Havamahe Priyanantva Priyapatikam Havamahe Nidhinantva Nidipatikam Havamahe Vaso Mama Hamyani Gabadamaharma Vajasi Gabadam Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Reva from Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Tasmai Shri Gurave Namah Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. So, again, for those who may have just joined us, welcome. Итак, добро пожаловать всем, кто только что подключился. So, in yoga, there are classically 8 limbs of yoga, the third limb of which is referred to as asana, which means posture. Как вы уже знаете, в йоге есть 8 ветвей, и третья ветвь называется асана, что означает поза, устойчивое положение. I suspect that many here are individuals who have engaged in doing yoga asana. Марк говорит, я предполагаю, что многие из вас ранее практиковали йога-асаны или практикуют сейчас. So, what might predict that a person would be running a period that they might get involved in doing yoga asana? Итак, кто может ответить, какие периоды или какие комбинации могут привнести в определенный промежуток жизни интерес к йога-асанам? What could predict this? Как мы можем это предсказать? According to the article. В соответствии со статьей. So, the first reply just came. It can be a period of planet connected with the third house. So when a person is running a dasha, period, or sub-period of a planet connected to the third house or to the third lord, this can be a time when this type of experience can happen. What else? Итак, период или подпериод планеты, который как-либо связан с третьим домом, может действительно активировать такое значение. So, many replies saying the same, that third house from the Lagna, third house from the moon, third house from the Dasha Lagna. Okay, so this cannot show up just by the activation of third house factors from the birth Lagna, but also from Chandra Lagna and even from Dasha Lagna. Итак, не забывайте, что вот этот вот потенциал часто активируется не от лагны рождения, а от лунной лагны, а в некоторых случаях также от Даша лагны. And from those who know the Jaimini system, what are ways in which it could show up that way? Что мы скажем, если будем использовать астрологию Джаймини? Как мы сможем увидеть такие вот указания? So we shall take a look at the BK. So the BK in the Jaimini system is the planet like unto the third house, to the third lord, and activation in the sign periods of planets containing or influenced by the BK could bring this. Брат Рикарак в астрологии Джаймини напрямую связано с третьим домом, и когда активируется брат Рикарак, можно сказать, активируется третий дом, поэтому верно. And the inclination, just to begin with, in terms of the static potential for this,
If the third house is strong, by having a lot of grahas, by having a strong Lord, by having the Lord there, strong Mars, which is the natural significator of the third house. These are factors that could incline a person to be very involved with doing yogasana, even someone who teaches it, not just practice. И в случаях, когда мы видим очень ярко выраженный третий дом, третьего управителя от нескольких лагн, когда мы видим, что Марс, сигнификатор третьего дома, тоже выражен, силен в карте, то мы можем предположить, что это будет указывать не только на человека, кто интересуется йога-асанами, но также, может, их преподает. Now, this is someone, first of all, acknowledge, Philip, that you're seeing a chart with Virgo Lagna. Right. Right. And, before we start discussing it with the topic in mind, what are, first from the Parashari point of view, what are some significant features of this birth chart? Итак, посмотрите, пожалуйста, на карту перед вами, Лагна Дева, и давайте начнем с того, что, как обычно, посмотрим на какие-нибудь интересные положения здесь. Что вам здесь бросается в глаза? What strikes you? Что вы видите интересного в этой карте? Notable features. Что-нибудь интересное. So there is an interesting seventh house containing Raja and Hana yogas. So the seventh house has a Venus in its exaltation sign, Mercury in its debilitation sign, and the Sun. And someone is saying that, of course, the combination of Mercury as the 10th Lord and Venus as the 9th Lord actually is said to form the best Raja Yoga combination for Virgo. В седьмом доме мы видим экзальтированную Венеру, Меркурий в падении, также Солнце. И обратите внимание, что Меркурий здесь правитель 10-го дома, Венера 9-го дома, они соединены и образуют лучшую комбинацию, планетарную комбинацию для Лагна Дев 9-10. Looking at the degrees of the moon, can someone tell me in what major period this person was born? Посмотрите, пожалуйста, на градус Луны и скажите кто-нибудь, в какой период родился этот человек. So he was born towards the end of Ketu Dasha. They were born towards the end of the Ketu Dasha, which means they ran their Venus Mahadasha fairly early in life. То есть человек родился в самом конце Даши Кету, и это означает, что период Венеры начался с раннего возраста. Is there anything that might be considered a blemish on this combination in the seventh house? Можно ли здесь увидеть какие-либо недостатки в этой комбинации в седьмом доме? Venus is heavily combust. Right. So something that has reduced or can reduce and did reduce sort of the quality and you might say results of this yoga is the combustion. Венера здесь находится очень близко к Солнцу, что значительно уменьшает ее способности давать свои результаты. Поэтому верно. Venus and the Sun are very close together, but they're not so close as to be in 1 degree. So the Kazemi factor of being in the heart of the Sun does not apply here. Венера и Солнце находятся очень близко, но расстояние между ними более 1 градуса. Это означает, что принцип Казими, то есть планета, находящаяся в сердце Солнца, здесь мы не можем применить. Remind me, Philip, have we done the article Intimate Connections about Kendra Sambandha? Have we done that with this group? I think not yet. Yes, okay, all right. We're going to see an article in the future here about something called Kendra Sambandha, that is the way in which planets that are in angle from each other do strongly influence each other, whether or not they're technically an aspect. На определенном этапе нашего путешествия мы с вами познакомимся со статьей, которая рассказывает о том, что планеты, которые находятся в кендре друг от друга, связаны между собой.
And in which case, we would have to see Saturn here, actually rather close in degrees, particularly to Venus, as being in a close kendra sambandha, connection by angular relationship. Мгм. И когда мы видим, что планеты находятся в кендре друг от друга, мы скажем, что между ними есть кендра самбандха. И здесь обратите внимание на градус Венеры и Сатурна. И они находятся в кендре друг от друга и довольно близко по градусам друг к другу, что означает, что между ними есть кендра самбандха. Saturn as a natural malefic, obviously, but also as the sixth lord, Mulatrikona, sixth lord of this chart. Сатурн для этой карты вредитель и также управитель 5 и 6 дома, где находится его мула трикона. Any other observations about any notable feature of this chart? Что-нибудь еще интересное можете обозначить касаемо этой карты? So there is a 7-9 exchange, Venus-Jupiter. So there's an exchange here between Venus as the ninth lord and Jupiter as the seventh lord. This is rather a distinctive feature of this chart, forming what kind of yoga? Of course, it's an angle trine combination that would form Raja Yoga. Здесь, обратите внимание, есть обмен между Венерой и Юпитером, 7 и 8 и 9 правителем, что, конечно же, формирует прежде всего Раджа-йогу. And also because Venus is in its exaltation sign, and because of this exchange, there would be some compensation for the combustion. И благодаря вот этому обмену Венера получает силу, и, можно сказать, ее сожжение Солнцем несколько компенсируется этим фактом. Any other observations, notable features about this chart, maybe in terms of any kind of yoga? Что-нибудь еще? Какие-нибудь интересные комбинации или йоги? So there is an interesting observation in the comment here. There is all three those spiritual yogas from Paladipika, Srinatha, Srikantha, and Vairinchi. This person, who is this person? Guzel. I'm not surprised. This is a very good and a very interesting observation. Итак, здесь написали, что здесь есть все три йоги духовности, описанные в Пхаладипике, Шринатха, Шрикантха и Вайринчи. Маргарит абсолютно верно. So, Sri Kanta Yoga is defined by when the Lagna Lord, the moon, and the sun are all in angles of trines, which are here. И Шрикантха-йога образуется, когда Солнце, Луна и первый управитель находятся в кендре триконе одновременно. And then Srinatha Yoga is defined by when Mercury, Venus, and the ninth Lord are all as angles and trines, which they are here. Шринатха формируется, когда Меркурий, Венера, девятый управитель находятся в кендре в триконе сильный. And then Vairinchi Yoga is defined by when Saturn, Jupiter, and the fifth Lord are all in angles and trines, which they are here. И Вайринчи-йога формируется, когда Сатурн, Юпитер, пятый управитель находятся в домах кендра трикона сильный. Now the question becomes, which amongst those three yogas, in order for those yogas to give their most expected results, then of course the planets involved must be strong, in which case which of the three yogas might be considered to be the most prominent. И, конечно же, когда мы говорим о любой йоге, очень важно оценить силу планет, которые формируют эту йогу. И, конечно же, здесь не исключение. Давайте посмотрим на вот эти вот три йоги и подумаем, какая из них проявит себя ярче. Какие планеты здесь сильнее, чем другие. So we can see that Venus is strong, meaning Srinatha Yoga. So Srinatha Yoga probably, is more pronounced here than the others, simply because, Venus here qualifies both as Venus, but then also as the ninth lord. In other words, it composes two components of the yoga, and we've already talked about its sources of strength. Итак, Венера здесь обладает очевидным источником силы,
Она находится в экзальтации прежде всего, и она является важной точкой, важной составляющей шринатха-йоги, потому что она является Венерой и также девятым управителем. И она обладает силой. То есть уже два компонента из трех для этой йоги сильны. Now, one of the ways this has expressed itself in his life, because of course, his first part of his life up to age 2021 was the Venus Mahadasha. Which person in his life does Venus represent? Итак, давайте немножко обсудим период Венеры этого человека. Хочу сначала спросить, Венера представляет какого человека в нашей жизни? So Venus is our spouse. Venus is our spouse, but in terms of this chart, which person was represent based on its lordship? Венера представляет нашего супруга, да, в целом как карака, но давайте посмотрим еще также на дома, которыми управляет эта Венера, кого она также будет представлять. Venus rules the ninth house of the father. Венера, управитель девятого дома, означает отец. And his father is a very, very spiritually oriented individual, someone who is an ordained swami in the Kriya Yoga tradition, as is his mother. And so he was growing up in a household that was very spiritually oriented. In fact, his mother and father were holding, classes related to yoga and, spirituality throughout when he was growing up. Good karma. Well, yes, exactly. Born in the household of yogis. That's exactly. Итак, отец этого человека был и является очень, как сказать, высокодуховным, религиозным человеком. Он много времени уделяет йоге. То есть и период Венеры принес, само собой, множество общения с отцом в духовном ключе. Его отец на протяжении всей жизни преподает йогу, ведет лекции, посвященные крия-йоге. Также мать этого человека была и есть йогиней, духовным человеком. И можно сказать, что у этого человека очень хорошая карма, потому что он родился в семье йогов. So, based on some significant transit that's going on, can anyone tell me roughly how old this person is? Итак, давайте подумаем, основываясь на транзитах, например, сколько лет примерно этому человеку сейчас? Или на Даше? At what age does Saturn come back to the place of its birth? За сколько лет Сатурн возвращается к своему месту, которое он занимал в натальной карте? Сколько лет должно пройти? 30? Around age 29-30. То есть 29-30 лет. So this is somewhat of an aside, but you can be seeing here that he's been experiencing two very significant transits, the return of Saturn to its place of birth, but because the moon and Saturn were together at birth, he's also running the height of the Sadhisati. То есть этому человеку сейчас около 30 лет, и мы видим, что Сатурн находится в Стрельце сейчас. Сатурн вернулся, и так как мы видим, что Луна этого человека соединена с Сатурном, это означает, что у этого человека сейчас также идет пик Садхисати. Now, since he's moved into his moon Mahadasha, he has been very involved in yoga asana. И как только у этого человека начался главный период Луны, йога-асаны основательно вошли в его жизнь. First as someone doing yoga asana in classes, and then becoming training to become a teacher, and then being very involved in teaching yoga asana.
То есть все началось с того, что он начал сам активно заниматься, затем он начал обучаться этому активно, то есть повышать свою квалификацию, чтобы стать учителем, и затем он начал профессионально преподавать. And in what way was this predictable? И давайте подумаем, как можно было бы это предсказать. So from Chandra Lagna, also Dasha Lagna, we can see Saturn as the third lord placed in the Lagna. So what we see here, if we use Chandra Lagna, which in this case then also becomes Dasha Lagna, then the third house becomes Aquarius, ruled by Saturn, then Saturn becomes the third lord in the first house. Итак, от Чандра Лагны, также от Даша Лагны, от Стрельца мы видим, что Сатурн занимает Лагну, и от Стрельца он является третьим управителем в Лагне. And does anyone want to take a guess as to which sub-period this has reached something of a peak for him? И кто может сделать попытку, или несколько попыток, и подумать, какой подпериод был пиковым, был самым ключевым в этом деле в рамках главного периода Луны? Probably Saturn Rahu. Who said this? Gennady, my student. Very proud of him. Please congratulate your student because that's exactly correct. He's currently running the major period of Saturn, sub-period of Rahu. Так, Сатурн Раху, написал Геннадий. Марк очень обрадовался правильному ответу. Абсолютно правильно. Now, from the birth lagna, do Saturn and the moon form any kind of yoga? From the birth lagna? From the birth lagna, does the Saturn and moon form any type of yoga? Итак, от лагны рождения. Видим ли мы какую-либо комбинацию, какую-либо йогу, которую формирует Сатурн и Луна? There is a Dhana yoga, 511. Right. So Saturn is the 11th lord here. I'm sorry, the 5th lord, and moon is the 11th lord. They're combining there. And does this moon have any source of strength? Здесь формируется Дхана-йога, Луна, 11-й управитель, Сатурн 5-й, и обладает ли какими-либо источниками силы Луна здесь? Дикбала, for example. It has Dikbala. And what about Rahu's condition here? Is this notable in any way? Луна обладает Дикбалой. А что по поводу Раху? И видим ли мы что-либо особенное касаемо положения Раху? Rahu feels strong in Aquarius. Yes. If you go by Prashahora, which I do, then the exaltation sign of Rahu is Taurus, the Mula Trikona sign is Gemini, and the own sign is Aquarius. Если следовать Брихат Парашарахора Шастре, как делает Марк, то Водолей будет своим собственным знаком для Раху, Телец знаком экзальтации и Близнецы знаком Мула Триконы. Now, switching over to the Jaimini system, let me inform you that he's been running the major period of Pisces. The major period of Pisces. И если мы теперь взглянем на тот же самый период с точки зрения Джаймини, то Марк нам сообщает, что был главный период рыбы. What could have predicted that he would be very involved in doing and even teaching yoga asana at this time? И как мы могли бы предсказать, увидеть, что в этот период он будет практиковать и преподавать йога-асаны? So, Pisces contains BK, Sun.
Simply because, number one, simply because Pisces contains the sun, which is the BK, like unto the third house, third lord in the Vedic system. Мгм. То есть, прежде всего, номер один, в рыбах находится брат Рикарака, Солнце, то есть включен третий дом. What else would have been predictive of this? Что еще, помимо этого? So the third house is highlighted, containing Mars and Jupiter. So what would be? Oh, so okay. So the third house in there does get the influence. Is occupied by two grahas. The thing to see is it's occupied by the AMK, which can, of course, can be a career indicator. His career is teaching yogasana. Мгм. И действительно в третьем доме от рыб в Тельце находятся две планеты, Марс и Юпитер. И особое внимание необходимо обратить на Марс, потому что он аматия карака, то есть то, что представляет карьеру, этот человек в этот период его карьеры связан именно с третьим домом. But those who may remember an article called The Guru's Clue, there's another thing here that when he runs his Pisces period that would be strongly indicative of being involved in third house indications such as doing yogasana. Но сейчас Марк нам кое-что хочет еще дополнить по этой карте. Те, кто читал статью «Подсказка гуру», должны здесь еще кое-что увидеть интересное, что сделает указание на активацию третьего дома еще более явным. Что это? Does everyone see that the exchange between Venus and Jupiter from Pisces becomes a 1-3 exchange? Обратите внимание на то, что от рыб обмен между Венерой и Юпитером становится обменом 1-3. Jupiter becomes the first lord in the third, involved in a Jaimini Raja Yoga with the AMK, and Venus becomes the third lord in the first. То есть Юпитер – это первый правитель. Okay. И Юпитер становится первым правителем в третьем доме, который формирует Раджа-йогу с Марсом. Венера – третьего правитель в первом доме, Матрикарка. And those of you who know the Jaimini system, what other predictions might you make about the Pisces period? И с точки зрения Джаймини, какие еще мы могли бы сделать предсказания по поводу даш рыб в данном случае? To answer this question, consider yogas that get formed. Чтобы ответить на этот вопрос, подумайте, какие йоги формируются. So, first comment says he could move to another house. Another comment says that there is a strong Raja Yoga in the 10th house. So, probably meaning career rise. Good. These are two very good comments. First of all, there are Raja Yogas that are being activated here when he runs Pisces, specifically the 10th house from there as a combination of the AK and the PK, which is a Jaimini Raja Yoga. Итак, смена жилья, переезд, раджа-йога, все правильные ответы. Обратите внимание на 10-й дом, где формируется одна из лучших раджа-йог, Атма-карака с Путра-каракой. But there's also the Moon-Venus combination with both planets having sources of strength. That's just both a Raja and Dhan Yoga. Также обратите внимание на связь между Луной и Венерой. И они формируют между собой Дхана и Раджа-йогу, и обе планеты сильны. So what has happened is that he's been teaching at a number of yoga studios in the area in which I live in Southern California. Марк говорит, что в этот период в начале этого периода он преподавал
йогу во многих йога-студиях в том месте, где я живу, в Южной Калифорнии. One of those studios is a national chain, meaning it has multiple locations in the U.S. The main and biggest location being in New York. И один из йога-клубов, где он преподавал, это очень крупный йога-клуб, известный в США, то есть сеть, главный центр этого йога-клуба находится в Нью-Йорке. He has been offered the position of managing a new facility there, and essentially designing the yoga program, which would of course necessitate a major move cross-country. И в период рыб ему предложили, вот эта вот йога-студия предложила ему высокую должность в своей структуре, чтобы он начал разрабатывать программы для занятий йогой и, соответственно, предложила ему переехать на другую часть страны. It's not definite yet, and it hasn't happened yet, but it's something that is being discussed. Это еще не успело случиться, но сейчас это находится на этапе переговоров. But there's something we failed to mention here. The moon is involved in this Jaimini Raja Yoga with Venus, but this is also the moon having the influence of 4 or more grahas, which is a special type of Jaimini Raja Yoga as well. Также здесь стоит отметить, что Луна формирует еще одну раджа-йогу здесь, потому что она получает влияние 4 или более планет. И это особая Jaimini раджа-йога. But also in Pisces is the Mercury as the GK. Также в рыбах находится Гнати Карака, Меркурий. And it's with the BK. Knowing he's someone who does yoga asana, what could this be? Меркурий находится в Лагне вместе с Братри Каракой. Как вы думаете, что все это может означать? Не забывайте, что он занимается йогой очень активно. So probably it could mean some trauma or injury. Who said this? Two people, Guzel and Gennady. Again, my congratulations to the students. This is what is exactly true. He, doing Yoganasana overly intensely, he tore cartilage in his knee and may have to have it surgically repaired. Итак, Гузель Геннадий написали травма. Марк вас похвалил. Абсолютно правильный ответ. Во время этого периода этот человек порвал связку в колене и вынужден был пережить хирургическую операцию. This has happened in the subperiod of Virgo, which of course also gets Jaimini sign aspect from the GK, BK, MK combination in Pisces. И это произошло в подпериод Девы. Само собой, Дева получает влияние всех этих планет, включая Гнати Караки. What transit has contributed to this unfortunate incident of being injured, having his knee specifically injured? What transit additionally supports that potential? И как вы думаете, какой транзит поддержал вот это вот обещание травмы? Как вы считаете? First of all, can someone tell me which house rules the knees? Прежде всего, кто может сказать, какой дом отвечает за колени? 10th house. 10th house. So the 10th house here, and then the Lord Mercury, right? And Saturn has been transiting the 4th house, from which it's going to be aspecting onto the 10th house and forming a Kendra Sambandha with the 10th Lord Mercury. 10-й дом, правильный ответ, отвечает за колени. И Сатурн на момент травмы шел транзитом по Стрельцу,
есть это было недавно. И он аспектирует 10-й дом и также находится в положении кендры по отношению к 10-му управителю Меркурию. Is there any questions about anything we've talked about thus far before we move on to seeing another chart? Если есть какие-то вопросы по этой карте, пожалуйста, присылайте. Или пойдем дальше. So there is, it's not a question but a comment that Venus is also a part of Parvata Yoga and Saraswati Yoga. Who's saying this? Гузел? Yes. Guzel is showing an example of the usefulness in knowing yogas because in the previous chart, additionally, Venus is a part of a Parvata Yoga and also a Saraswati. Good. And Malavya, she also added. And Malavya Yoga, right? See, the more we can see how a planet is involved in particular yogas, the more we can understand what kind of results that planet could give in its major period and subperiod. Mm. And also she mentioned that Venus is placed in Sarpa Drushkona. Well, Philip, now she's just showing off. Okay. don't say that. Окей. В общем... Yes, it's involved in the Sarpadeshkana as well. Итак, тут ранее упомянули, что в прошлой карте Венера находится также в Парвата-йоге, участвует в Парвата-йоге и в Сарасвати-йоге. Мар говорит, что это хороший пример того, как полезно знать йоги, потому что чем больше вы увидите йог, в которых участвует планета, тем больше вы увидите результаты, которые принесет этот период. He's not married, but he does have a history of getting involved in relationships with very beautiful young women. Этот человек еще не женат, но к текущему моменту он успел побыть в отношениях с несколькими очень-очень красивыми женщинами. Okay, so now everyone should be seeing a chart with Capricorn Lagna. Итак, перед вами новая карта с лагной Козерог. Right? Yep. Okay. And again, we want to start out just by assessing the chart for any distinctive notable features. И давайте, как обычно, обозначим сначала яркие моменты в этой карте. So there are many, many interesting things here. Yes, there are. So, has anyone commented on any yet? Yeah, the first one saying that not multiple, but just Raja Yogas on 410 axis and in the 7th house. So there are some angle trine combinations here. Saturn is the first lord, Mars is the fourth lord, so they form an angle trine combination in the 7th house. Does anybody see any sources of strength for Saturn? Здесь действительно есть несколько раджа-йог на оси 4-10 и в 7-м доме. Марс является 4-м правителем, Сатурн 1-м, формирует раджа-йогу. Кто может сказать, какой источник силы у этого Сатурна? So it's having Digbala. And does anybody can place it in the Navamsha to see if it has any other source of strength? Где Сатурн будет находиться в Навамше, кто может сказать? So it will be in Capricorn. It'll go into its own sign, Capricorn, in Navamsha. And but when we see a Capricorn Lagna chart, what's one planet we should immediately sort of look to identify and qualify? То есть Сатурн находится в Навамше в Козероге, что дает ему силы, и Лагна здесь Козерог. Какую планету мы должны рассмотреть в самую-самую первую очередь для этой Лагны? Probably Venus, because it's Yoga Karaka.
everyone should see how well placed the Yogakaraka Venus is, sitting in its own fifth house, Swakshetra. То есть Венера является очень важной планетой для Козерога, потому что она йога-карака, и обратите внимание, как хорошо она расположена здесь, в пятом доме, в своем собственном знаке. And it's also unblemished. It does not have the influence of any natural malefics, nor does it have the influence of any natural benefics. И Венера здесь, обратите внимание, не испытывает вообще никакого влияния. Нет вредителей, нет благодетелей. Okay, other distinguishing features of the chart. Что-нибудь еще интересное? So there is an interesting combination here in the 10th house because Moon connected with Ketu within less than 1 degree. So there's a very close conjunction between the Moon and Ketu. This is just a marvelous thing in the chart. Yeah, I'm joking. I'm joking. I have a very close conjunction. But what's characteristic of this moon, besides being very, well, the fact that it's so closely, the fact that it's a very full moon, and the fact that it's closely conjunct the Rahu-Ketu axis, what does this indicate? This person was born during what kind of situation, or close to what kind of situation? Луна здесь соединена в свету, на очень-очень маленьком расстоянии находится. Марк пошутил, что это чудесная комбинация, чудесная ситуация. Пошутил, потому что у него самого в карте похожая комбинация. И этот человек родился, когда было что? Луна занимала какое положение, скажем так? So it was Purnima, full moon, and probably an eclipse. Right. So born at around the time of an eclipse of the full moon. Родился в затмении. You know, commenting again on this Venus, it's the 10th Lord in the 5th in its own sign. This person has really never had to work for a living. They were born into a wealthy family, and they've always enjoyed the support of that wealth. So what they have done is they've been an artist. И этот человек на протяжении всей жизни жил в очень большом материальном процветании. Его родители были очень состоятельные, и поэтому человеку никогда не приходилось работать для заработка денег, поэтому человек стал артистом. And they've been running that 20-year major period of Venus. И однажды наступила 20-летняя Даша Венера. But what are a couple other very notable and distinctive features of this birth chart? Ну, давайте пока еще обсудим, какие здесь есть интересные особенности в этой карте. So there is Raja Yoga between Mercury and Rahu in the 4th house. So there's a notable Raja Yoga there because Rahu acts as the Kendra Lord here, and Mercury is the Lord of the Ninth. So yes, there's a nodal Raja Yoga there. Yes. И здесь действительно есть Раджа-йога между Меркурием и Раху, потому что Меркурий правитель Трикона находится в Кендре, и Раху действует как 4-й правитель. What else? Что еще? Probably strong Jupiter. There is, of course, a strong Jupiter here, and it's Mula Trikona sign, 12th Lord in the 12th. But, здесь сильный Юпитер, который находится в своем собственном знаке в Мула-Триконе. Look at the position of the sun here. What should you note about the position of the sun? Посмотрите на Солнце повнимательнее. Видите ли вы что-нибудь интересное? By the way,
Strong third house from Janma Lagna and Chandra Lagna was also mentioned. We'll come back to that, but let's see in response to my question about the sun. So the comment says that Sun is extremely close to its exaltation degree. That's it. As the eighth lord in the fourth, what could this mean? Солнце максимально близко к точке своей высшей экзальтации, и это восьмой управитель в четвертом доме. Что бы это могло значить? Like in the chart. Go ahead. So it could mean inheritance. What type of it? Well, yes, it can mean inheritance, particularly inheritance of property. Наследство, особенно наследство недвижимости. Looks like Queen Elizabeth II chart. From that standpoint, yes. Yeah. So this is someone who has been, throughout their adult life, they're now actually in their 60s, throughout their adult life, they've been involved in doing yoga asana. What could indicate that in the birth chart? И сейчас этому человеку уже более 60 лет. И кто может сказать, какие комбинации здесь указывают на интерес к йога-асанам? Потому что это было интересом значительной части жизни этого человека. So, as mentioned, strong third house from Janma Lagna, from birth Lagna, and from the moon could indicate that. Right. So, from the birth Lagna, the third lord is strong, being in its own sign. And even though it's 12th lord and 12th, but it's also the third lord, so it's Swakshetra third lord. From the moon, Jupiter is the third lord in the third house. Так, все дело в Юпитере, потому что от Лагны рождения это управитель третьего дома в Мула-Триконе, и то же самое от Луны, то есть управитель третьего Мула-Триконе. And actually, this has been she's been involved in asana the most during her Venus Mahadasha. And what would strike you about that and about why that could potentially be the case? И основное внимание к йога-асанам пришлось на период Венеры. Кто может сказать, почему? Какие здесь есть причины? See how many planets influence the third house and the third lord from Venus. Посмотрите, пожалуйста, на третий дом от Венеры. Посмотрите, как много планет влияют на третий дом третьего управителя от Венеры. So the third house from there is Cancer. It has Saturn and Mars. And then the third lord is the moon, which is connected to 4 grahas. It's bright. Мы видим, что в третьем доме от Венеры находятся Марс и Сатурн, и также еще 4 грахи, или около того, влияют на четвертого, то есть на третьего управителя Луну. So she's been, a very regular practitioner of yoga asana during this time. Does anyone want to guess what subperiod then she decided to be trained as a teacher? Yoga teacher training. На протяжении периода Венеры интерес к йога-асанам был очень силен, и кто может сказать, в какой подпериод эта личность захотела обучаться как преподаватель йога-асан? It could be Saturn. Saturn would be a good guess. What might be another guess? Венера-Сатурн хорошая догадка, но не так было. Okay, second guess, Venus-Mars. Also not a bad guess. It was Venus-Jupiter. Венера-Марс нет. Правильный ответ — Венера-Юпитер.
Remember again that Jupiter is a Swakshetra third lord, and also from the moon, it's the third lord in the third house. Не забывайте о том, как сильно Юпитер связан с третьим домом от Лагны, от Луны, и он очень силен. But now this has continued in Venus-Saturn. И это, конечно же, продолжилось в следующий подпериод Венера. Сатурн. Knowing that her involvement, long-time involvement in yoga asana, she's now teaching, what from the Jaimi point of view, without actually looking at periods, could suggest this. И давайте посмотрим немного на эту карту с точки зрения Джаймини. Какие комбинации в этой карте в целом указывают на интерес к этой теме, к йога-асанам? Who is the BK? Кто здесь брат Рикарака? Okay, we've got a comment, AK and BK conjunction. Yes, and the fact that BK here is a strong BK, having two sources of strength, getting directional strength, being falling in seventh from the birth log and being in Capricorn, known sound in the Ramsha. Сатурн здесь брат Рикарака, соединен с Атмакаракой. Не забывайте, как много источников силы здесь у брат Рикараки. Да? Это Дигбала, Навамша, сильный брат Рикарака. Is there any questions about anything we've said thus far before we go on to another chart? Если есть какие-то вопросы по этой карте, присылайте. So the first question is about her seventh house. There is a good Hana yoga in the seventh house here. Does it mean that she had or has a wealthy spouse? Well, before I answer that question, think about how you would evaluate her experience, her seventh house spousal type relation experiences. Здесь был вопрос по поводу седьмого дома, Дхана-йог, в нем как-то проявилось. И Марк говорит, давайте прежде чем я отвечу, подумаем, какая тут в целом карма, связанная с семейной жизнью. Just based on the Rashi, not even seeing Navamsha. Просто основываясь на карте Раши, без использования Навамши и других техник. So the marital karma isn't the best here. That's one way of saying it. And why would that be the case? Я сказал, что не очень карма. Зачитал ваш комментарий, он сказал, можно и так сказать. И почему? So another comment saying she could probably become a widow. So, what everyone should see here is that the two worst natural malefics fall in the seventh house, while at the same time Mars is also aspecting the moon, the seventh lord, and Saturn you can see is in an exact Kendra Sambandha with the moon as well. So in other words, Saturn and Mars are influencing both the seventh house and the seventh lord. Прежде всего, обратите внимание на седьмой дом, где находятся два конкретных мощных вредителя. Также седьмой правитель Луна находится не в лучшем положении. Марс влияет не только на седьмой дом, но и на седьмого правителя Луну аспектом. И Сатурн, пусть он не аспектирует Луну, но по градусам они находятся в очень тесной кендре. Поэтому вот эти два вредителя, они, можно сказать, влияют и на дом, и на правителя седьмого дома. So, of course, Moon is also closely conjunct the Rahu-Ketu axis, could hardly be more closely conjunct, and gets the aspect of Mercury, who's the ninth lord, but also the sixth lord. Луна, седьмой правитель, соединена очень тесно с Кету, и под аспектом, например, Меркурия, который управитель девятого, но также и шестого дома. So she was married but divorced, and for most of her life has been not married, not in a relationship. Эта женщина была в браке, но она разведена, и большую часть жизни она находилась не в браке, не в отношениях. Or she's been in relationships that have caused her a lot of emotional suffering.
И отношения на протяжении всей жизни приносили ей серьезные эмоциональные страдания. One just sort of interesting side note about this, she was actually, in younger days, she was actually abducted once. Do you understand abducted? Yeah, like kidnapped. Yes, essentially. Yeah. И один из случаев, который можно здесь упомянуть, это то, что в молодости, в юности ее однажды похитили. Now, I never asked her about this, and she never commented directly, but I think the implication is that she was raped. И Марк говорит, пусть я никогда с ним не разговаривал на эту тему, но могу предположить, что похищение было связано также с насилием, с изнасилованием. So very heavy, very challenging, difficult seventh house karma here. Поэтому очень-очень непростая, тяжелая, плохая карма, связанная с семейной жизнью здесь. Any other question? Another question is, Mars is extremely debilitated here, and like how it proved in her life. Mars is in its extreme point of debilitation, and it's also Gandanta, but does anybody see a factor for some level of cancellation? Марс здесь также находится в знаке своего падения, более того, в точке высшего падения или низшего падения. И Марк говорит, какие мы здесь видим факторы, которые могут поспособствовать отмене падения этого Марса. So Mars is connected with Saturn, which is its exaltation lord. So Mars is with its exaltation lord. That's one. Does anybody see anything else? Марс соединен с Сатурном. Сатурн — управитель знака экзальтации Марса. Что-нибудь еще? Mars dispositor is placed in the angle house from the Lagna. Right. The dispositor moon goes in an angle house from the Lagna. So there's some level of Nichabanka here. Управитель Марс, Луна находится в кендре от Лагны, что тоже дает небольшую поддержку. Okay. So anything else before we move on? So I can see no questions left. Okay. Just another comment that this chart also contains Srinath and Vairincha yogas. Yes, and she has, well, I acknowledge that it does, and particularly the Srinatha yoga here, and she is a very long time spiritual devotee. So, and she's running her Venus Mahadasha. Комментарий, что здесь Шринатха и Варинча, йога, и Марк говорит абсолютно верно. Эти йоги ярко проявились в ее жизни, особенно в период Венеры, само собой. Anything else? Let me see. No? Okay, so now let me know when you see a Sagittarius Lagna chart. Yep, I can see. Okay, again, same question. What are some very distinctive features of this birth chart? Итак, перед вами новая карта с Лагной Стрелец. И начнем с традиционного вопроса. Какие вы здесь видите интересности? Что-нибудь вам бросается в глаза, может быть? So this person also has quite challenging karma related to marital life. Yes, they do. This probably moved them towards spiritual life as well. Yeah, well, that's a very interesting comment, Philip. But that's yes, but there's another reason about that combination where that would be the case as well. But it's true, both comments are true. Здесь написали Раджа and Хана йоги в седьмом доме. So Raja and Hana yoga is connected to the seventh house, Malavya and Padra yogas.
So there is two Mahapurush yogas here. Mercury in its own sign at an angle, both from the birth log and the moon, and the same thing would be true for Venus. And very, very, near its highest degree of exaltation, forming this as well. Мгм. Здесь есть две Махапуруша-йоги, сформированные Меркурием Хадра-йога, Венерой Малавья-йога. Венера находится практически выше точки экзальтации, поэтому, да, важная часть этой карты. Does anybody see what other yoga, some significant yoga that these planets in the seventh house would be forming? Какие йоги формируют планеты в седьмом доме? So just another comment saying it's quite challenging seventh house for marital life, many sufferings in this area of life. Yes, no, it's true. It's true. Написали ужасный седьмой дом для семейной жизни, много страданий в отношениях. Марк говорит, это абсолютно верно. Well, I'll make a further comment about that later. Don't translate that. But Okay. my question is, does this combination in the seventh house, does anyone see some significance about it, yoga-wise? Марк потом даст более подробные комментарии касаемо многих частей этой карты. Посмотрите, какие еще есть интересные комбинации в седьмом доме. So, one person mentioned that there is a sannyas yoga formed in the seventh house. Yes. There's a Pravraj yoga here, brought about by 4 planets in a one house, one sign, including the 10th Lord, and without the combustion of any planets. Mm-hmm. And with the 10th Lord having some strength. Написали саньяса йога в седьмом доме. Это тот самый правильный ответ. То есть здесь находятся 4 планеты в соединении, включая 10-го управителя. Никто из планет не сожжен, и 10-й управитель силен. То есть все это в совокупности формирует правраджа-йогу или саньяса-йогу. Now, this person has been running their Mercury Mahadasha. Mm-hmm. And actually, they did marry in their Mercury Mahadasha, and actually, they described their marriage as not as being being a good marriage. What happened, though, is that her spiritual samskaras strongly started to manifest, and she left the marriage. She divorced to pursue her, basically to become a sannyasi. Interesting. Итак, что случилось? Вот главный период Меркурия, эта женщина вышла замуж, и вроде как она не описывала свою семейную жизнь как какую-то очень плохую, но она по своему собственному выбору решила оставить семейную жизнь, потому что у нее начали пробуждаться серьезные духовные самскары, и тяга к духовной жизни перевесила семейную жизнь, поэтому она развелась и посвятила себя духовному развитию, скажем так. She's actually tried to become, Yogananda, the very famous yoga master here in the U.S., founded an organization called Self-Realization Fellowship. Mm-hmm. And there are nuns and priests of that fellowship. She has twice tried to become an SRF nun. Mm-hmm. И она является последователем Йогананды Парамахамсы, и уже несколько раз она, как сказать, пыталась стать инициированной монахиней в рамках, в обществе последователей Йогананды. And essentially lives like one now without being an official member that way. She is a member of SRF, but not, an official nun. But lives like that. И пусть общество, к которому она принадлежит, духовное общество, еще не приняло ее официально как монахиню, она ведет монашеский образ жизни все равно. Now she's nearing the end of her Mercury major period. She, not too long ago, moved into Mercury Jupiter. И не так давно у этой женщины начался период Меркурий-Юпитер.
And I made a couple of predictions based on this to her. Does anyone have any thoughts about what those might have been? И Марк сделал ей несколько предсказаний по поводу периода Меркурий-Юпитер. Как вы думаете, что за предсказания? So probably some predictions related to our current topic. Yes. Where is the indication to begin with that in the Mercury major period she would be involved in doing yoga asana? Итак, судя по всему, предсказание было связано с сегодняшней темой. И какие здесь в целом указания на то, что период или вообще, или в целом ее карта показывает, что эта личность будет интересоваться йога-асанами, как можем это увидеть? So there is a lot of influence onto the third house, third lord, and Lagna lord placed in the third house. Well, Mercury, the major period lord, is with the third lord Saturn. And does this third lord Saturn have any source of strength? Комментарий управитель первого в третьем доме. Все это верно. Обратите внимание также на Меркурий как управитель Махадаши, и он соединен с Меркурий как управитель 10-го дома, и он соединен с третьим управителем. Какие источники силы мы здесь видим? Saturn is having Digbala. Saturn has directional strength too, right? And so in the Mercury Mahadashi, she has been very involved in doing asana. And at one point, I don't know, I'd have to go look up what the sub-period was, but she actually did a yoga teacher training. She became trained to do and teach yogasana, although she hasn't really pursued that. Mm-hmm. И Маргарет, не помню, в какой именно подпериод, но в рамках главного периода Меркурия она прошла обучение как преподаватель йога-асан. But my prediction was that when she moved into her Jupiter sub-period, which is the first lord in the third, that, and it's aspecting on to all of those planets in the seventh house, including the third lord, that her desire, well, her tendency want to do yoga would increase significantly. И по поводу периода Меркурий-Юпитер, Марк сказал ей, что в этот период еще больше активируется ее желание заниматься йогой, и она будет все больше и больше в это вовлечена, потому что Юпитер — это управитель Лагны в третьем доме, который аспектирует в том числе третьего управителя Сатурна, и все вот эти комбинации в седьмом доме. And she went from doing a yoga class once a week to doing it every day, 5 days a week, I should say. И если раньше она преподавала раз в неделю, то с того момента она начала преподавать йогу 5 раз в неделю, то есть 5 дней в неделю. But what other prediction might I have made about the Jupiter sub-period? Какие еще предсказания по поводу периода Меркурий и Юпитер? So probably some Raja Yoga results, because from Dasha Lagna, Jupiter is forming 9-10 Raja Yoga. It's 10th lord in the 9th house. From Dasha Lagna? Yeah, from Mercury. Oh, in the 10th. Yeah, yes, okay. That's quite true, and that's quite a possibility. That wasn't my prediction. Написали здесь Даша Лагна, Юпитер образует Раджа-йогу. Марк говорит, правильный ход мыслей, но я это не предсказал. So another comment saying probably some health issues at her mother, related to her mother. Because Jupiter is in the 12th lord from the 4th? Is that the idea? Probably. No, so Jupiter rules the 4th house, mm-hmm. And it goes to the 3rd house. Jupiter is also the Lagna lord.
what could it mean, fourth lord in the third house? Проблемы здоровья у матери, возможно, сказал Марк. Вообще, в целом, правитель четвертого дома в третьем доме, правитель Лагны в третьем доме. Что это может означать? It could bring a lot of travels, especially spiritual-based travels, pilgrimage. It could, especially falling in the ninth from Dasha Lagna and also from the moon. But my prediction is that the fourth lord of residence in the third house of movement is that she would move her residence. Поездки с духовной целью, паломничество, Марк говорит, да. Я, в частности, предсказал, что правитель четвертого дома в третьем доме означает переезд в этот период. Any questions about this before we move on to the last chart we're going to discuss today? Если есть какие-то вопросы, присылайте. Если нет, то переходим к следующей карте. There was a comment saying that Mercury here is in Sandhi position. So did it reduce, the potential of the results the Mercury brought? Absolutely. Здесь... So, the answer is yes. This Mercury is not as good a Mercury. It's not as good a swak for Mercury as it would be otherwise, since it's in such a Sandhi position. The answer is yes. Там был вопрос или комментарий по поводу того, что Меркурий в Сандхи, и я спросил, уменьшил ли вот этот факт, что Меркурий в Сандхи, потенциал периода Меркурия. Марк говорит, да, абсолютно, потому что если бы он не был бы в Сандхи, потенциал проявился бы еще ярче. So now I'm showing a chart with Taurus Lagna. Acknowledge that has come up. Yeah, I can see. Okay. This person is in their 50s, late 50s, I believe, and or maybe early 60s, and they've been running their Venus Mahadasha. Mm-hmm. Venus Mahadasha. And what do people see as some, and I've made a number of predictions based on that have come true. What do people see as some of the inherent potentials of the Venus Mahadasha? Итак, это человек, мужчина, которому сейчас около 60 лет. Марк делал для него предсказания по поводу периода Венеры. Что бы вы предсказали этому человеку в период Венеры и почему? It's the Lagna Lord in the fourth house. What could this mean? Правитель Лагна в четвертом доме. Что бы это могло значить? No guesses. It's Raja Yoga. Это... Lord in an angle house. Прежде всего, это Раджа-йога, правитель дома Триконы в Кендре. From the moon, it's the Lagna Lord in the 11th, which has some Dhan-yoga qualities. От Луны это правитель первого в 11-м, что означает Дхана-йога. But see what the graha is from Dasha Lagna. Но посмотрите теперь на положение планет от Даша Лагна. And see the third house from them. И посмотрите на третий дом оттуда. So, at the very end of the article, A Steady and Comfortable Posture, I showed the chart of a woman friend of mine who, without really planning to or having really intention about it, she ended up going to Bali to do a teacher training course, yoga asana teacher training course. Итак, в конце своей статьи, которую мы с вами получили последней, Марк упоминает случай, когда женщина отправилась на Бали учиться курсам по йога-асанам. This is her life partner who was with her doing that in the Venus Mahadasha. How could this be seen?
И вот эта карта — это карта ее партнера, супруга, который находился с ней рядом все это время. И это происходило в период Венеры. Как мы можем это увидеть? So while you were talking, the comment showed up that uh, this person could have income from foreign countries, uh, some uh, some expenses related to Venus, and expenses to trips and travels. Okay. But my question was, how could this person has been recently very involved in yoga asana, doing yoga asana, also training to teach yoga asana in the Venus major period. According to our predicted parameters, how does this show up? Так, вот прочитал комментарий Татьяны. Все так. И Марк говорит, давайте подумаем теперь, как мы могли бы увидеть такой потенциал в период Венеры, что этот человек будет активно связан заниматься йога-асанами. So from Dasha Lagna, we can see that Venus becomes the third lord placed in the Lagna. And that's it, really. That's the only way, it shows up. And the way it shows up that he would go to a foreign country to do this is that from Dasha Lagna, the third Lord Moon goes to, the 12th Lord Moon from Dasha Lagna. Moon becomes the 12th Lord from Dasha Lagna. It's in the third house from Venus. И Луна от Даша Лагны становится управителем 12-го дома в 3-м доме, то есть иностранные поездки, поездки за границу. So this would be a more difficult thing to predict versus the other charts that we saw, but it's an example. I wanted to show an example here, another example of how a person getting involved in doing asana can show up from Dasha Lagna when it's running the period of the planets in the third house, connected to the third house, or ruling, in this case, the third house from Dasha Lagna. То есть этот случай более запутанный, не такой очевидный, простой, как прошлые примеры, но все равно здесь все те же самые предсказательные параметры, о которых писал и говорил Марк, в данном случае только от Даша Лагни, да, что Венера управитель 3-го дома в Лагне и в целом выражены 3-й дом от Венеры. So this is what I had to share with you today, but now I'd like to make an announcement. И это те карты, которые Марк сегодня хотел обсудить с нами, и сейчас небольшое объявление. And I'm going to give more information about this soon in the Russian Facebook closed group associated with this Jonas Journey medical subscription program. Марк сейчас делает краткое объявление, более подробная информация будет размещена в нашей Facebook-группе немного позднее. But the announcement is that I'm going to be coming to Russia again in this year, 2019, in September. Specifically, I'll be teaching a 4-day seminar in Sochi. This is going to be the dates of this, I'm going from memory here, but I believe it's like the 14th and 15th is a Saturday. So it'd be like the 12th Thursday, and then Friday the 13th, Saturday the 14th, Sunday the 15th. Итак, к нашему счастью, Марк снова приедет в Россию в этом году, и это будет в сентябре, ориентировочно середина сентября, 15-14 числа. Более подробная информация будет в группе. И это будет 4-дневный семинар в Сочи. So the details about this, again, will be communicated, by Inna in that Facebook group, and in a general announcement to the email distribution that she has here for people who have subscriptions. Более подробная информация будет предоставлена в Facebook-группе, и также, скорее всего, будет рассылка на вашу почту. And our wonderful translator, Philip, has graciously agreed to translate at that event. Марк говорит, наш переводчик Филипп, к счастью, согласился переводить. It's my pleasure.
So just wanted to make people aware of that, because sometimes, to attend such events, you have to plan in advance. And I hope to see some of the wonderful students here that are participating at that webinar in September. И то есть сейчас первая информация для того, чтобы многие из вас построили планы заранее. Опять же, более подробно о всех деталях позже. Но в любом случае сейчас об этом стоило сообщить. И Марк говорит, что он очень надеется увидеть всех студентов, посещающих наши Джиотиш путешествия, читающих, слушающих Джиотиш путешествия на семинаре в Сочи. So we will end as usual with our Sanskrit prayer. И закончим вебинар молитвой на санскрите. Actually, I'll just open it up. Is there any final questions before we conclude here? Но прежде чем приступим, если есть вопросы, пожалуйста, присылайте. So, no questions, but I want to say that, all of us, we are very happy to hear this news, and we will, make our best to make you feel comfortable while you stay in Russia. Well, one of the reasons I want to come back to Russia is because of the wonderful people that I've met there, and I always have a very good experience. And so the only reason I didn't come last year is for some health reasons, and also because I'd got a puppy. Now he's a little older, it allows me to travel. Okay, good to hear. И я сказал Марку, что все мы его с нетерпением ждем, будем очень рады его встретить. So we'll conclude with our Sanskrit prayer. Om Masato Masa Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityor Ma Mritam Gamaya Sarvesham Swasti Bhavatu Sarvesham Shanti Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. So, till we all meet again, namaste, everyone. Всем до следующего вебинара. Намасте.